Хей, ребятки, всем снова здравствуйте, с вами на микрофончиках я, Артемончик. На ваших телеэкранах, ребята, Хогвартс, Наследие. Мы продолжаем свое путешествие в этом загадочном мире магии, волшебства и чародейства Хогвартс. Что же, заваривайте, ребятки, горяченький, тепленький чаек, усаживайтесь в ваше кресло, телезрители, ну а мы пойдем делать для вас, ребята, контент. С ваш лайк, поддержка, коммент. В общем, понатыкайте что-нибудь под этим видео, волшебные кнопочки, ну а мы погнали в путешествие. Желаю всем приятнейшего просмотра. Те, кто посмотрит это в записи, либо же кто придет на трансляцию. Что-то как-то она очень сильно тормозит, прям вот конкретно писец. Это возможно из-за того, что не первый прогруз. Потом она разгонится, ребята. Да, я скачал игру, клуб, скачал. Но я еще не запускал. Хочу в Хогвартс поиграть. Жду завтра трансляции по Dead Space. Почему, как с языка снял вопрос? Давай, дружище, жду от тебя прохождения в 2К. Да. Нет, пока не знаю. Но судя по минимальным системным... Спасибо, что меня перебила, засранка. Говорящая башка. Вот. Судя по минимальным системным требованиям, которые там требуются, в принципе, она у меня должна пойти спокойно. Там даже... требуется железо, я бы сказал, послабей, нежели в Dead Space и в Наследие. Что как минимум странно. Ну, в принципе, движок Engine 4 там в игре. Ну, хрен знает. Я на тебя посмотрел, вполне, блин, она идет нормально. Прям что-то какой-то жопораздирающий глаз. Я не нашел, не обнаружил ничего такого. То мне кажется, уже тупо придирки под FPS и все такое. Типа, 60 кадров нету, ну... Мне как-то эти 60 кадров не нужны. Мне достаточно и 30 оптимизированных. Ты же меня знаешь.
У меня Хогвартс, что ли, хочешь сказать? 60 кадров местами выбивает? Да нет. К сожалению, я на какое-то время потом ушел, но я у тебя на трансляции сидел. Я ушел купаться, и как бы трансляция у меня шла, и просмотр тебе засчитан, так сказать. Лайк пробитие просмотром. Я не стал смотреть по одной простой причине, то что не хотел много спойлеров ловить. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Ну, знаешь, я не хотел ловить много спойлеров. Прости, дружище. Поэтому я как бы оставил трансляцию включенной и пошел купаться. У меня игра пока что ставилась. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, Кстати, спасибо, что пришел на мою трансляцию по Хогвартсу. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. О, жопа-то у него сгорит от босяр. Ой, сгорит. Они там настолько, мать его, неадекватно сделали боевку, ну что на харде она ему просто жопу разорвет. Я видел прохождение с сильными боссами сила проекта. И сложно мне представить, что будет, мать его, на харде. Задницу-то они ему будут разносить. Пока он, конечно, не поймет механику, как уворачиваться и уклоняться правильно. Будет дохнуть и умирать очень-очень часто. Как минимум, я бы не на харде, я бы попробовал бы, наверное, ну, на среднем уровне сложности. Легкий тоже совсем легкий, а вот на среднем я бы попробовал. Мне придется взять ее с собой в Лондон, директора настоять, чтобы я лично поговорил с министерством смерти Джорджа. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. О, наконец-то я услышал два заветных слова. Зельеварение и травология. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ля. Вот пипец, я как хочу травологию. Прямо жесть как хочу. Your dueling metal and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Нижний Хоксмит. Ебать, тут... А здесь, слушай, а здесь карта-то не маленькая, я бы тебя... Охренеть, сколько здесь локаций. Матерь женская, женщина. Ёпрст, куда мне надо-то?
Эта девушка называется Нижний Хогсмит. Чё? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, стоп. Задание. Задача профессора Гены. Ля, вот это я ждал! Прям с нетерпением, блин. Погнали на травологию. Блин, как я этого хотел. Как мне это, мать его, интересно. Чё? Где была? Тут что была одна кошка? Куда она пропала? Да я сейчас плакать буду. Я этого я это прямо капец ждал. Кстати, мне вот интересно, маленький спойлер, скажи, в твоем прохождении Хогвартса ты уже заимел свое первое домашнее животное? Здесь, по-моему, говоришь, можно заводить себе домашнее животное? Или это все миф? Нифига это здесь нельзя. Ты говорили, ну его здесь можно, по-моему, заводить. Все так говорят, что типа если можно завести, будет домашнее животное свое, там, я не знаю, там, как, типа как жаба, там, я не знаю, крыса, там, может быть, кошка, я даже не знаю. Мне прям вот это очень интересно. Когда это вообще будет доступно? Ну, все поговорят, что типа можно. О, да. О, да. Ой, господи, как она немножечко про... Вот здесь сейчас тупо нету 30 кадров. Вот тупо нету. Ля, мой любимый предмет, блин, начинается. Ля. Обожал всегда травологию. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Офигеть, она не слишком молодая для профессора. Мне кажется, ей лет 20, не больше. Она прям очень молодо выглядит. But the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous fiber known as the mandrake root. О, да. О, да, куда же без корня мандрагора? Make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new core and cut down the soil.
Нормальная звуковая сирена. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Слушай, ну Yes, прикольно. Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Будет готово через 9. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Кусающая капуста. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and dealt with the rest. Look at that! Spellcraft anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too.
Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Ну, прикольно, слушайте, прикольный предмет. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Позитивно. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships, kindness and concern. Позитивно, позитивно. In the greenhouse, as in the Great Hall. I've always said. Broadens the mind. Прикольно. Revelio. Иди сюда! Блять, как тебя поймать-то? Как его поймать? Это же ключ. Чё? А вот он ключ. На! Получай! Давай, блин! Я не понимаю, как это работает. Давай, открывай замок. Блин, я не понимаю, как это работает, ребята. Да откройся ты. А. Здесь это. Как вот это интересно разгадывать, блин, кто-нибудь мне объяснит, я либо тоже с Максом ни черта нифига не понял. Как разгадывать и вскрывать данный шифр. Что здесь вообще? В чем прикол? По-любому что-то с кубиками связано. Потому что он здесь рядом, 100% что-то полюбас. Что-то здесь. Надо выставить знак какой-то, что ли, или что? Что здесь такое? Ну, подожди. Че?
Че? Абсолютно ни черта не знаю, непонятная какая-то тема. Прям вот... Maybe Aura's or someone from the Ministry Guardian School after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow Оба. that. It would make him completely... А я еще вижу один клип. Ну, приведи меня к волшебному сундучку. Тихо, стой! Дай забрать. Блин, они закончены. У меня инвентарь заполнен. А что я могу? У меня снаряжение заполнено. А что я могу сделать? Ай, тихо. Не знаю. Кстати, а куда шмотки продавать? Мне вот интересно. Куда продавать снаряжение? А, без разницы, то бишь абсолютно любому продать можно, да? А самый ближайший это торговец, это что, в Хоксмикс тогда, что ли, получается, надо телепортироваться? Ну, я предлагаю, давайте что-нибудь снесем сейчас, ну, ненужное нам. Так, не, ну здесь слишком... слишком... Да, давайте, допустим, даже вот этот шарф уничтожим, да и хрень, фиг че с ним. Может, здесь что-то будет менее полезно. Ладно, окей. Посетите занятия по зельеварению. Ну давай, посетим. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
Ну ё-моё. А вот на зелье вареньем я капец разочаровался. Слишком они слишком они упростили это. Вот помню в какой-то части Гарри Поттера, вот там прям зелье варенье было охренительно круто продумано и сделано. Да там надо каждый пузырек взять, каждую капельку самому рассчитать, сколько капнуть надо, прям количество. Вот там было круто, а здесь как-то упростили. Ну, ё-моё. Yes, sir. Я разочарован немножко. Не совсем, но я немножко разочарован. Что-то слишком упрощенно. And rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Что-то мне кажется, здесь подвох есть. Ну ладно, давай поможем. As long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Очень лжешь. Вот он лжет. Your potion should not be. Rebellion. Ох, нам и... Распоряжение. До 31 декабря 1875 года отправиться в мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление. В неврочные часы, особенно после полуночи, к черному ходу доставляют подозрительный вид до свертка. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдений. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Да-да-да. Potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Ну вот здесь они, конечно, прям очень сильно упростили. Было бы куда круче, если бы мы его варили сами, как было это в какой-то части Гарри Поттера, я не помню. Я недоволен! Я пиздец чертовски недоволен зельем варенья.
Вот прям от слова вообще. Я, конечно, понимаю, что они более сделали уклон в РПГ составляющую, но, блин. Зная, как это было в предыдущих частях, ну это прямо писец, разочарование как. Ну да ладно, это всего лишь мои придирки. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Просто немножечко обидно. Можно сделать было прикольнее, круче. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Ну, это уже сугубо личное мое мнение, но они сделали, конечно, здесь уклон более в РПГ составляющую, да. Вот была какая-то часть Гарри Поттера, вот там зелье варенья, она была настолько имбово круто придумана, прям небо и земля. Но здесь сделали, так сказать, уклон немного в другую сторону. Ну да ладно, это все мелочь. Блин, вот если честно, я не помню, какая это часть Гарри Поттера. Я тупо не помню. Я в нее тоже хочу поиграть. Так сказать, не только поиграть, а тупо перепройти. Ибо она классная. О! Ну, наконец-то. Нам дали легендарную темную накидку. Стоп. Подожди, а где у нас эта накидка? Ну да ладно. Мы же разлочили какую-то накидку, но я тупо не понял. Где она? Погнали. Все. Все хорошо, все прекрасно. I really have made a mess of things. Что это? Оба. Страничка. Прикольно, нашли еще страничку. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking.
and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the horror room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Окей. Давай. Соберем. I'm going to have to use Accio. Got it. Only 4 more strokes. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Revelio. Revelio. Стоять, блядь, бояться. Revelio. А где последняя? Не вижу. А вот. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Господи. Сегодня был хороший день, когда Гаррет не... Ну да, конечно, конечно, мясной пирог будет лучше, чем рыбий. Блин, почему я себя чувствую крысой, который прочитал чужой дневник, а? Теперь мы знаем ее тайные секретики. Ну, прости. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Ну это прям крыса, вот
Блин, игра говорит, ты прочитал чужой дневник, ты крыса. И прям можно стать этой крысой. Но я не буду брать вознаграждение. Я чисто тупо из принципов не буду. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Handy resource indeed, your field guide. Стопа. Так. Снаряжение. Нам дали какую-то палочку еще. Блин, мне вот эта палочка нравится, она прикольная. Revelio. Incendio. Revelio. Ну, кабинет по изучению тварей. Слушай, прикольно. Тоже, наверное, интересный урок.
Revelio. В Нижний Хогсмит погнал по заданию. Да, конечно, игра дает здесь жесткую просадку. Ой, ну, конечно, у меня здесь для минималок требуется 6 гигабайт видеопамяти, а у меня-то 4. Поэтому как бы она и дает просадочку. Да. Revelio. Вот эти, блин, вот эти цветы прикольные. Такие угарные. Прям угар. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I've always said that travel... Revelio. What's going on here? But Mummy, Archie, I don't have time to argue.
thought Ranrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Ugh. Shame you're so foul.
Revelio. Revelio. Encampment. This must be it. Looks as if there's more than one way to go. Ах ты ж скотина!
Зафигачили. Что, все заново? Чё? Чё? Как? Да охренеть они меня! Ну да, они меня бы еще в самую жопу запихнули. Блин, глупый чекпоинт. Прям... Можно я вот уйду? Лучше. Да пиздец. Да охренеть просто. Нет, слишком мощно. Да пиздец. Не, бля, я их не заштурмлю. Я их тупо не заштурмлю, их слишком до хрена много. Их прям очень много. Тихо, что это было? Хрена себе, это что, мать его, было такое? Можете мне сказать, что это было такое? Да иди в жопу, блядь! Блядь, пидор! Это душнило просто.
Ебать, пиздец. Это потно. Looks as if there's more than one way to enter. He doesn't come round now. How many of you are there? We're a minute dying, aren't we? Да бля, закройся! Not your best moment, I fear. Как тебя пробить-то, ублюдок? Ой, бля. Enjoy suffering, do you? You will regret coming here. Отлично, сдох. Чувачок сдох. И нам осталось запушить последнего ублюдка. There you are. You don't believe you could defeat me, do you? Quite something. Now, to free Arn's car. Фу, запушил еле-еле. Incendiary.
Quite an enchantment. The carts are returning to arm. Revelio. А вот и эти камушки. Только вопрос, а куда мне их нужно поставить? Может мне купа... А, ну я понял. Стоп. Да блин. А... Как чтобы... А как чтобы они за мной следовали, алло? Кто мне скажет? Ты мне скажешь? Нет. Не расскажешь? Incendio. Блин, откуда ушел? И все, я не знаю. Incendio. Господи боже. Еще не хотел, чтобы меня волки загрызли. Да охренеть! Сдохни! Меня просто загрызли волки за долбанной, блядь, камеры, которая мне закрыла весь обзор. Ай, блин. Надо зачистить. Давайте зачистим. Я хочу волков победить.
Вот ты ушел, блин, Куб, а ты мне сейчас нужен. Именно я что-то не могу понять, как мне... Да это я понял, что про защиту не забыть, все такое. Ты мне лучше расскажи прикол вот с этими камушками, которые ты закатывал в лунке. Стоп. А тут ход в пещеру? Ну да, здесь ход в пещеру. Либо чё? Непонятная, короче, тема. Ладно. Господи, где, стой. Да сейчас поймешь, братья, сейчас я тебе покажу. Господи, где это? Где мы там с гоблинами-то бились? Где этот лагерь? Сейчас. Ёпарасота. Подожди. Я потерял то место. Ага, все. Сориентировался. Вот. Вот. Вот с этими камушками. Вот с этими камушками, братиш. Почему они за мной не хотят двигаться? Алло. А, он тебе вот здесь скажет, типа, здесь будет секретка, типа, да? Понятно. Не, просто я думал, что можно это сделать сразу. Ну да ладно. Погнали. Вернемся. И он нам типа расскажет, что там есть секреточка. И типа это как побочное задание. There's a victory that came none too soon. Ugh. А, ну это типа побочное задание. Я понял. Хорошо, окей, давай. Давай еще подеремся. Чего? Это... Не понял. Это что было? Rebellion. Ух ты его. Ух ты.
Что, рискнем? Или мы сюда не зайдем пока что? Мы пока что, походу, в эту пещеру попасть не можем. Ну ладно. Погнали обратно. Я прям напрямик пройду. О, заодно еще попутно подеремся. Это, наверное, как у нас арахнофоб с этими паучками не бьешься. Или дерешься. Красавчик. Живучая саламандра. If you're here for my wares, I'm afraid... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. То ты... Вот сюда нам надо, вот к этому значку, что ли? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I only grab you up there. You won't pay I'll watch the light go out of your eyes.
happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. See that? The vines disappeared. What should I do now? Incendio. The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Incendio. Я понял. Clearly, all 3 of these pyres are meant to be lit. Тупо чистое испытание на скорость успеть. Я понял. Бля, красиво. What a day. I can hardly believe it. Красиво. Revelio. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one?
Я видел твой стрим, я уже поэтому спросил, что для этого нужно. You should feel free to source Сейчас, them as you come across them. сейчас I believe вернемся I have туда. what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Could it be a learning trial? Можно вопрос? А что я сейчас здесь должен сделать? Тихо. Чё? А. Что? Ага. Где еще? Что? Не понял, а где еще один или чё? Чё? Погоди. Я это задание активировал, что дальше? Что да? Прикольно, слушай. Прикольно. Ну, вспомнить бы мне сейчас... Ёпарасоте. Уйди отсюда. Not my fault you're a deadly great spider. А, я пауков перебил еще, к тому же. Ха-ха, прикольно, слушай. Блин, я не помню, где это место.
Блять, опять здесь эти уёбки. Ёбаные ноздря, бля. Вы серьезно? I know a murder trial when I see one. I will make you pay. В этот раз... Ну, в этот раз я их перебил быстрее. Incendio. Leviosa. Это был еще один. Стоп, только где? Погоди. Сундучок. Где-то уж помню, здесь должен быть где-то еще один. А где? Фига себе, что за землетрясение такое. Я сейчас тоже уже буду заканчивать. Мне сегодня на работу вставать через 5 часов. Желательно... Желательно, начиная стрим по Dead Space после 3 часов по Москве. Ну, хотя... У нас просто работа до 3, я где-то 3:30, наверное, буду дома. Ну, если нас, конечно, не отпустят в связи с праздником раньше.
Ну, начинай, когда тебе удобно. Я один фиг все равно буду твое прохождение смотреть. Прямо от начала и до конца. Так что начинай в любое удобное для тебя время. Буду все твое прохождение смотреть. It's like a place right out of a storybook. What are you up to now? I should investigate. Revelio. Где страница? Дайте мне страницу. Где она, блин? Revelio. Champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round across wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Ни хрена себе, вы чё, рофлите? 4 против 1? Ебать. Серьезно? Пиздец, охереть. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there.
Какого хрена? Чё, блядь, произошло? А может мне кто-нибудь сказать, какого хрена тут произошло? А я... Кто мне, блядь, мачо скажет, какого хрена здесь происходит? Чё, блядь? Я словил баг или чё? Какого хуя? What a victory! We won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is, my Какого хуя? with this simple yet Какого хуя? accomplishment. Пиздец! Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Какого хрена лешего сейчас произошло? Блять, я словил баг! Я тупо выиграл этот турнир, блять, у меня соперники забагались. Это нечестная победа. Прям пиздец нечестная. Какого хрена? You can't be beat, can you? Это было пиздец. У меня соперники просто... Соперники просто тупо... Они забагались. Они тупо баганули и стояли тупо, ничего не делая. Когда я их тупо просто пушил. Нормально. Они тупо застопорились и поймали баг. И я тупо выиграл на изи с помощью бага. Причем это баг игровой. Да. Игра, конечно, не без багов, ребята. Вот что только что сейчас произошло. Это прямо, ну, пипец, ребята, я бы сказал. Просто тупо пипец. У меня соперники за бага, ну, словили баг, и с помощью этого бага я просто выиграл финальный турнир в испытании скрещенных палочек. Да, Хогвартс, ты преподносишь сюрпризы, конечно. Да.
Надо уже заканчивать, ребята. Время много. Revelio. How nice to see you, my young friend. Это гостиная, это здесь, наверное, комната Пуффендуя, где-то спрятана, да? Ничего. Что-то да есть. Что это? Off on another adventure, are we? Ладно, ребята, на этом я, наверное, сегодня закончу сегодняшний стрим. Всем спасибо за внимание, все, кто приходил, все, кто это посмотрит в записи. Понатыкайте волшебную кнопочку, оставьте ваши рандомные комментарии. Ну а я попутно ухожу. Увидимся на канале Артемончик. Всем спасибо за внимание, всех обнял, приподнял. Увидимся очень скоро.